ஹாய், இந்த வீடியோவில் நம்ம எப்படி ஷெவ்ரான் ஸ்டிச் போடுறதுன்னு பார்க்கலாம். ஸோ இந்த ஸ்டிச் வந்து பார்டர்ஸ்க்கு ரொம்ப அழகாக இருக்கும். ஸோ ஃபஸ்ட்டு ஒரு ரன்னிங் ஸ்டிச் மாதிரி போட்டுக்கோங்க, ரொம்ப சின்னதாக குட்டி ஸ்பேஸில். ரன்னிங் ஸ்டிச்சில் சென்டரில் இருந்து த்ரெட்டை வெளியில் எடுக்கணும். ஸோ ஒரு ரன்னிங் ஸ்டிச்சோட சென்டரில் இருந்து இந்த த்ரெட் வெளியில் வர்ற மாதிரி இருக்கும். ஸோ இப்போ க்ராஸாக மேலே இருக்கிற லைனில் பேக் சைட் குத்தி வெளியில் எடுத்துட்டு ஒரு ரன்னிங் ஸ்டிச் மாதிரி ஒரு குட்டி டேஷ் போட்டுட்டு அகெயின் அந்த ரன்னிங் ஸ்டிச்சோட எங்கே நம்ம ஸ்டார்ட் பண்ணியிருக்கோமோ அங்கேருந்தே மறுபடியும் த்ரெட்டை வெளியில் எடுக்கணும். அண்ட் இப்போ கீழே இருக்கிற லைனில் குட்டி பேக் சைடில் குட்டி ஸ்பேஸில் வெளியில் எடுத்துட்டு ஃப்ரண்ட்டில் ரன்னிங் ஸ்டிச் மாதிரி போட்டுறணும்.